Okay, we're gonna go ahead and get started. Thank you guys for those of you tuning in tonight for our virtual neighborhood watch meeting. We are lucky enough to have one of our SAO deputies, Deputy Furch, and Captain Conrad from the LA County Fire Department, Station 31, right here in Paramount, joining us, and they'll be presenting. We have CSO Gomez, who will be translating for tonight's meeting. Do you want to translate that, Angie? Les damos la bienvenida a esta junta de vecindario. Hoy tenemos al capitán de la compañía de departamento de bomberos y el oficial de Pre-Purge con la estación de Paramount. Gracias por estar aquí hoy. All right. So before I turn it over to Deputy First to give us tips on keeping our residents safe and our vehicles safe, I just want to point to the neighborhood watch magnet here and just kind of read what that says. If I don't call the sheriffs, my neighbor will. And just as a reminder, that's what neighborhood watch is all about. It's being an active member of your community. And when you see something that's not right, making that phone call, whether even if it doesn't affect your property or your vehicle, making a call on behalf of your neighbors to report whatever's going on in your neighborhood. Queremos mencionar antes de comenzar, ¿verdad? Vemos la primera página que enseña de que si tú no hablas a la policía, yo hablaré a la policía. Y eso es lo que, más que nada, es el programa de vecindario, de que todos participen en lo que no ven que esté bien, que llamen, que hagan esa llamada para que ayude a tu vecindario y no pase a algo más grave en el futuro. All right. And now turning it over to Deputy Furch, who's been with the department for 13 years, 4 years here in Paramount. All you, Deputy Furch. How are you doing? Again, my name is Deputy Furch. I represent Beat E, which we'll get to later in the presentation. Basically the southeast quadrant of Paramount City. And I'm happy to be able to represent you and help protect our community. Today, we're going to be talking about some tips on how to reduce the risk of becoming a victim of the most common types of crimes. These are the ones that affect the people in the city the most. And we're going to be discussing some ways for you to avoid becoming a victim of these types. Hoy vamos a compartir ideas para cómo reducir en ser víctima de un crimen y para ayudar a reducir el crimen aquí en la ciudad también. Residential burglaries. What burglars are looking for, they're looking for easy targets. So homes with bars on windows, homes with security cameras, even the security company signs on the front of their lawn from ADT, companies like that, or Vivint. Those are types of things that the burglars will see that, and then they'll just go to another house. So by having floodlights that are motion activated, lighting up those areas that are maybe darker on the side of the home or in the rear backyard, having security cameras. These are also not only protect yourself, but in the event a neighbor should happen to be victimized because of this, your security cameras can help out your neighbor. And this is how we bring the communities together. Queremos compartir un poquito sobre cómo reducir o que no seas una víctima para un crimen, y muchas de las cosas que sugerimos son sencillas y muchas veces ya las tenemos en casa. Son tratar de tener letreros quizás de compañías del sistema de emergencia de security, tener siempre luces visibles en la casa que ayuden con sensor para que si hay algún movimiento ayude a ustedes a darse cuenta si hay algo que está mal. Cámaras, si tienen cámaras en su propiedad, también ayuda muchísimo. Y siempre mantener los vehículos, las ventanas cerradas, las puertas siempre cerradas, y no dejar nada que sea de valor visible en tu carro, en tus pertenencias ahí. Here, basically, this slide represents is we want you to take a look at your own home. As you can see in the top right photo, those 4 hedges almost completely block the front of that house. A burglar can go behind those, and a neighbor who happens to be riding their bike or walking their dog or just going out for a stroll down the sidewalk wouldn't be able to see someone who wouldn't normally be there peeking into your windows or something like that because of the landscape on those hedges. So it's important to kind of keep control of your landscaping. And I know there's some great landscape artists in our city,
So we want to make sure that we are able to trim them as best as possible to allow the security of your home to remain high. ¿Cómo podemos ayudar para que nuestra casa siempre se vea, que no tengamos áreas que se puedan usar como elementos para los rateros que lleguen y tengan ese acceso a esconderse? Entonces, si ven en la foto número 1, la primera de arriba, tiene las ramas, tiene los bushes, esos que están ahí. Entonces, esos ayudan a ellos a esconderse. Entonces, si mantenemos la visibilidad limpia y visible, eso no les ayuda a ellos. Entonces, todo queda más claro para ustedes para poder detectar si hay algo mal que está ocurriendo ahí. Some additional safety tips to consider, be having an alarm company come out to your home to do an assessment and possibly even set up a system at your home. Some of the companies that I can think of off the top of my head, ADT, Vivint, are all very good, reputable companies, and they work well with law enforcement and with the fire department to keep you and your family safe. Consider purchasing a safe. And I'm not talking about one of the big ones for like for firearms or any of those big giant ones, just a small one with a really good fire rating to protect your deed to your home, your cars, any birth certificates, social security cards, IDs, anything that you'd want to put in there in the event of a catastrophe like a fire or something like that can really go a long way to protect you. In just a couple seconds, I looked at Walmart and they have a small one that would meet those perfect needs, and it's only $29. So this is something that's cost effective and can also provide you some peace of mind. We really want to stress that getting to know your neighbors is one of the best defenses. Having a tight community is the first defense in keeping you and your home safe. So definitely want to make sure that you know where the bad people live. You also know where all the good people live. That way, when law enforcement comes in, we're able to talk to you and kind of figure out what happened, and we can identify people who shouldn't be there much more easily. Making a list and photos of your valuables like jewelry, credit cards, electronics. This includes cell phones. Everyone's got to have that new phone, but no one really pays attention to the serial numbers on those phones. If you ever become a victim of theft and someone takes those things, giving the serial number of the phone to law enforcement really goes a long way for us to make sure that you can get that phone back, or marking that serial number as stolen. So if they do try to sell it later on, then we have someone to go talk to. And then last, if your home is burglarized, try not to touch the area where the items were stolen or where they broke in, so that our team of fingerprint CSOs like Ms. Gomez can come out, and they're highly trained to be able to get those fingerprints so that we can solve that crime and hopefully get you your things back. Una de las herramientas que sugerimos para que ayude a la protección de su vivienda es considerar una alarma, sistema de alarma en su propiedad. Hay muchas compañías que lo hacen, pueden ver precios y sistemas, cuál es mejor para ustedes si tienen la posibilidad. Otra de las cosas que les sugerimos es que tengan mejor relación con sus vecinos, tratar siempre de tener una relación mejor con los vecinos. No es fácil, pero es algo que siempre ayuda para mantener la comunidad más protegida, y ellos pueden ayudarles en algún momento y ustedes podrían ayudarle a ellos en algún otro momento también. Otra cosa que sugiere son las listas de sus cosas que tienen valor. Siempre cuando tomamos reportes, vamos a las propiedades y notamos que pues mencionan las propiedades de ustedes que se han llevado, pero muchas veces no tenemos el número de serie, o tenemos números que necesitamos para poderlo meter en el sistema como una cosa robada. Entonces, esos números, esos serial numbers que necesitamos son muy importantes para cuando tomamos ese reporte, porque de esa manera podemos ver la manera de regresarles a ustedes esa pieza de joya o ese electrónico o lo que haya sido que se hayan llevado. Es importante tomar fotos y tratar de tener esos números de serie
en sus cosas personales para en el momento que si algún día se necesita, tenerlos a la mano. Y luego otra cosa que puede ser, queremos sugerirle es que cuando sí hayan entrado a su propiedad, que tratar de no tocar las áreas que pensamos que han tomado las personas que se han llevado sus pertenencias, dejar las áreas sin tocar, sin ser contaminada para que sea una área más flexible para poder tomar las huellas. La ciudad tiene varios oficiales de la ciudad que son entrenados para tomar huellas en las propiedades, en los vehículos, en áreas que han sido robadas y eso. Entonces les pedimos que si usted sea víctima de algo, que trate de no tocar las puertas, las ventanas y las áreas que han sido tocadas por las personas que entraron a su propiedad. With regard to vehicle burglaries, you see most vehicles that are burglarized are parked on the street instead of a driveway or in the garage. This is comes back to what we discussed with residential burglaries, where it's the easy targets is what these the guys are looking for. They things that would take a long time to break into. They run the risk of being caught, and they would much rather go to an easy target. Leaving your purse or cell phone or tablet out in plain view inside your car is just a big red flag, and you don't want to do that, because any of these thieves that would come by and they would see that, they just smash in the window, grab it real quick, and they're gone in seconds, and you have no idea that your items have been stolen. With that being said, don't leave your vehicle unattended and running. So if you leave the engine on, step out of the car real quick to go run into the house to get a drink of water or something, somebody can easily jump into your car and take off. And now they have your car, your keys to your house. So definitely don't want to do that. Okay, so hay una de las cosas que sugerimos para cuando no queremos que se roben cosas en su vehículo, que le dañen su carro. Y eso está ocurriendo bastante en estos tiempos. Le sugerimos que no dejen nada visible, como le dije anteriormente, que sea de valor. A veces hasta que vemos que los vidrios están ahumados, que están oscuros, a la misma manera ellos se fijan y los quebran. Están quebrando las ventanas con un objeto fácil de hacer. Y toma solamente segundos para ellos poder entrar a su vehículo. So, por favor, si tiene cosas personales que tienen valor, por favor no los deje ahí en la vista visible, y por favor nunca deje su vehículo prendido y sin estar usted adentro del carro, porque esa es una manera fácil para ellos de llevarse su carro si no lo está cuidando. Some quick tips: always make sure your vehicle is locked. Don't leave the valuables in plain sight, like we discussed. If you have an alarm system on your car, make sure that you use it. And if you do have a vehicle club, use it. It is a great defense, and it takes a long time to break through one of those. So, una de otras sugerencias es mantener siempre sus carros cerrados, y si tienen esa alarma, a usar la alarma y tratarla antes de salir, darse cuenta de que sí está prendida, porque muchas veces vamos rápido y corriendo y no nos damos cuenta que la dejamos sin asegurarlo. Y ese es el acceso que ellos tienen para entrar a su vehículo muy fácil y llevarse sus pertenencias de ustedes. Si tienen un club, que es un candado de volante, tratar de usarlo siempre. No pensar que hoy no va a ocurrir nada, que hoy es un día tranquilo, sino que siempre tener un buen hábito de ponerlo y de usarlo, porque eso detiene a ellos en pensar antes de querer entrar a su vehículo. Si lo mira en su volante, va a decidir probablemente que no lo va a querer entrar a su carro. Here you can see you can get a free steering analog and anti-theft lock, also known as a club. If you have a vehicle between the 80s and 90s, Toyotas, Nissans, or Hondas, to get one of those, all you have to do is come down to the Paramount Sheriff's Station and talk to Anthony Martinez. He's going to be the one you want to talk to for that. La ciudad tiene un programa ya por mucho tiempo que se llama Prevención para robar su vehículo, y el programa es de recibir un candado para su volante.
gratis. Tiene que ser más o menos en los años de 1980 al 1990 y ser un vehículo como un Toyota, un Nissan, un Honda. Estos son los modelos que más son robados en las áreas de aquí de nuestras áreas y tienen que ser registrados a la ciudad de Paramount, una dirección de aquí de la ciudad. Y solamente necesita ir a la estación, llevar su información, su registración, su ID con usted y calificar en ese año del vehículo para que pueda recibir uno gratis. Again, if you do need to have law enforcement come talk to you, if you are a victim of a crime or you're seeing something going on, please call us at the number you see at the top left, 562-623-3500. That is our non-emergency dispatch line. As soon as you call that number, a dispatcher will pick up the phone and be able to talk to you about what's going on. If there's an emergency going on, someone needs medical help, a fire is going on, or you see a crime in progress, please do not hesitate to call 911 and you will go through on an emergency dispatch line. That's for anything you need for it's police, fire, medical, but for emergencies only use the 911. We want people to avoid calling the Paramount substation for emergencies or for crimes that are occurring immediately. For that, you need to call the Lakewood station, which is the 623-3500, or 911 would be the better way to go. Okay, la estación de Paramount es una estación que solamente abre de 7:30 de la mañana a las 9 de la noche. Entonces les sugerimos para las horas de llamadas de emergencia un poco más urgentes que llamen al número de la estación de Lakewood. La estación de Lakewood es quien supervisa nuestra estación, es la estación primera que nosotros somos solamente una estación substation, como le llaman, y entonces ellos tienen el departamento de manda las llamadas a nuestros oficiales aquí mismo en la ciudad de Paramount, pero ellos tienen las computadoras allá. So, si tiene una emergencia, siempre recordar que hay que marcar el 911, pero las llamadas que no son de tan urgencia pueden usar el número de la estación de Lakewood o la estación de Paramount del horario 7:30 a 9 de la noche solamente. Todos los días de la semana la estación de Paramount está abierta. Los días festivos están abiertos de 8 a 5 solamente. The graphic you see in front of you is the beat system that I referenced earlier. As you can see, there are 5 deputies on the SAO team and who are supervised by a sergeant who is now currently Sergeant Fitzgerald. His number and contact information is in the top left. I service beat E, which, like I said, is the southeast quadrant of Paramount. Deputy Orihuela has the northeast, Deputy Murillo, the northwest, and Deputy Trejo, the southwest. Deputy Acuna, she's been assigned to handle the parks for the city. So if you have any questions about parks, her contact information is there. La ciudad de Paramount trata de tener todos los accesos posibles a ustedes como residentes con los contactos para los oficiales. La ciudad está dividida entre 4 áreas y las áreas han sido asignadas a diferentes oficiales de aquí de la ciudad de Paramount. Ellos no toman llamadas, otras llamadas más que tomar llamadas que son prioridad para los residentes como ustedes. Cuando la ciudad dividió esta área, se fue asignada una área para cada oficial y como pueden ver en la pantalla, tiene 4 áreas o cada área tiene un oficial específicamente para ser asignado a tomar cualquier tipo de situación que está ocurriendo en el vecindario que él pueda ayudar. El oficial tiene ahí el número y el número para localizarlo si quiere mandar un mensaje por internet. Entonces ahí está todo. Ellos 4 tienen un sargento que está arriba y hay una persona ahorita que ya se encarga de los parques, cualquier cosa que ocurren en los parques de esta ciudad, ella es la persona encargada de los parques. Está en la área amarilla. Great. Thank you so much, Deputy Furch. Now turning it over to Captain Conrad, who's been with the LA County Fire for 22 years, been stationed right here in Paramount for the last 4 years. He's going to go over fire prevention and safety. Hi, good evening, everybody. So we service all of city of Paramount. We work for LA County Fire Department, which we're all the way, we cover all of LA County, but particularly this station covers
the entire city of Paramount, and we go west. We go over the 710 freeway, and we cover unincorporated Compton area. So basically the east part of Compton. So that's kind of our area. And so, yeah, I'm here to talk about, you want me to talk about what's at our station? So we have 3 pieces of apparatus at our station. We have a fire engine, which has hose and a pump and medical equipment. We have 4 people on that. We have a truck, which is the hook and ladder truck where the person drives in the back, which you've probably seen around town. That also has 4 personnel on there and with medical equipment. And then we have a paramedic squad with 2 firefighter paramedics on there, and they have the advanced life support equipment. And their area is a little bit bigger. They go up into Southgate, they go down into Artesia, Lakewood. So the area is a little bit bigger. So that's what's at our station. We have 10 firefighters on duty every day for 24-hour shifts. That's the minimum, but sometimes a lot of us, we work for 2-3 days in a row. And so the minimum shifts are 24 hours. We start at 7 and we leave at 7 the next morning. So el departamento de bomberos tienen aquí en la ciudad de Paramount, le llaman Estación 31. Y ellos tienen 10 empleados y como podemos ver en la pantalla, tienen más o menos, cambian ahí lo que tiene cada vehículo que ellos tienen. Cuántas personas están en cada vehículo, 4 personas por vehículo. Y lo que ellos traen en su vehículo son la herramienta que ellos cargan. También tienen paramédicos con su equipo para ayudar y sus áreas han de cubrir la ciudad de Paramount y unas áreas fuera de Paramount que vienen siendo un poquito fuera de Paramount como Compton poquito. So I'll talk a little about fire prevention and extinguishers. And so you're not required to have a fire extinguisher in your house or your apartment or condominium, wherever you reside. However, all the businesses, they require to have fire extinguishers, a minimum. And that's something that we check annually. We go to all the businesses and check. And what's important to remember is those fire extinguishers are for you guys. It's for the business owners or the residents. If you have a small fire that starts in your kitchen or on your couch, that's for you to put it out, because by the time you call 911 and we wake up, we have to get dressed, start the fire engine, find it on the map, drive over, and now we're finally on scene. We're already 7-8 minutes into it, so the fire is going to get a lot bigger. So those fire extinguishers are for you to hopefully put the fire out and keep it small, because we bring all of our own equipment. We're not going to use those fire extinguishers. We bring our own hose and our water to the party. So that's for you. Una de las sugerencias que sugiere es siempre, no es requerido, pero es sugerido que tengan la importancia de tener un extinguidor de incendios en su casa, en su negocio, para que ayude en caso de que algo se esté incendiando. Pueden ayudar a los bomberos mientras ellos llegan a su lugar, a ayudarles con el incendio. Ellos traen su herramienta propia, pero sí es algo muy importante de considerar y de tratar de tener uno en casa o en su negocio. Ellos participan en el entrenamiento de CERT, que ayudan para que se prepare los residentes de las comunidades de esta ciudad para que puedan sentirse seguros de asistir en caso de una emergencia que se pueda necesitar. And you can just go to your local Home Depot or other type similar store and just buy an all-purpose fire extinguisher. They're called ABC extinguishers, and they handle, grease fires. They can handle just fabric fires. That's just a good overall general fire extinguisher. But you have to remember they don't last long. So once you squeeze it and it starts ejecting the products, they're not going to last for more than 30 seconds or so. So you want to really make sure you put it on the fire. And if it gets too big, the most important thing is you need to get out of the house. And we'll be there. We'll show up. We have a lot of fire stations in the area, and we're going to have a lot of equipment on scene fairly quickly. And, we'll put the rest of the fire out. Hopefully it stays, relatively small. But the main important thing is to get out of the house. Él sugiere que lo puede conseguir el extinguidor de incendios en algún Home Depot, en alguna de esas tiendas, y ayudan mucho para tratar como telas y grasa, incendios de grasa o de telas. Pero si el incendio es muy grande, él le sugiere que mejor salga de la propiedad, que no trate de hacerlo usted mismo y que ellos llegarían lo más pronto posible. So
Most house fires that we go on during the day, I would say, start in the kitchen. People are, grease fire starts and then it gets too big and then it gets up into the cabinets and then your kitchen is involved and it spreads. So, and the fires that start during the day, they typically don't get too big because everybody's awake, everybody discovers it quickly. The fires that, unfortunately, some of the worst fires we go on are after dark, after midnight or so, when it's usually a fire will start maybe in the attic or in the garage and everybody's sleeping. And by the time you're woken up by the smoke or your smoke detectors hopefully are going off, again, the smoke detectors are to alert you and wake you up and to get out. But typically nighttime fires, they're electrical fires, or they start in the garage, or maybe a candle that wasn't extinguished, or maybe a cigarette that was left unattended on the couch. Los incendios que más ocurren en las propiedades son los que a veces dejamos una vela encendida sin apagarla o algún cigarro sin cuidar adentro de la casa. Entonces esto es lo que ocurre las mayores de las veces, y entonces se enciende, o que está cocinando algo y la grasa se eleva mucho y empieza a quemarse área de su cocina, pero ellos sugieren que tratar de salirse siempre y de que tener la detector de incendios que ayudarían a avisarle que hay un incendio. Para eso son, para avisarle que hay un incendio y que necesita que salir si está durmiendo también. So the most tragic fires that we tend to have, like I mentioned, are at night. That's because everybody's sleeping, and by the time you're woken up, it's very rarely is it the fire that actually causes deaths. It's usually you're overcome by the smoke, you can't breathe, and maybe sometimes you don't even wake up. So that's why it's very important to have the smoke detector that goes off, detects the smoke, wakes you up, so it gives you a chance. Definitely have a plan with your family, especially with kids. I do it with my kids. I have 2 kids and they're young age, and have them have a plan to get out of their room and to get out to the nearest door. You'd be amazed how a house that you've lived in for 15, 20 years, you close your eyes and you'll have a hard time. You'll even get lost in your own house. So a quick exit plan to either the front door, back door, or sometimes you open up that door and it's too hot. If the fire's in the kitchen, now it's in the hallway, you may have to go outside a window. That might be your last resort. But again, you're just trying to get out of your house. Él habla sobre los incendios más trágicos y más feos. Normalmente pasan en las noches cuando estamos durmiendo. Eso es lo que ocurre la mayoría de las veces. Entonces él sugiere que hagamos un plan familiar para que podamos saber qué hacer en caso de una emergencia en que esté en la noche, saber cómo salir de nuestra propiedad, tener el plan en familia ya discutido entre los miembros de la familia, y si se está quemando y la salida esa que tenían planeada no se pudo usar, a veces, muchas de las veces tendríamos que usar las ventanas, que sería el último recurso para salir. So, tener siempre todo eso en mente y hacerlo algo como prioridad en nuestra casa, de organizar un plan familiar para salirnos en caso de emergencia. So, and with that, just another little tip I would say, and it was hard for me to do since, like I said, especially when my kids were young, is if you just close the doors to all the bedrooms. It's amazing how just with a closed door, how it keeps the heat and the smoke away. So you can have a fire that starts in the garage, and if your doors are open in the bedrooms, then the smoke and the heat and the embers are going to travel a lot quicker and affect you in your room. So just by keeping the doors closed, I know it's hard when you have young kids because you want to be able to hear them during the night, but we found that just by having that door closed, the survivability is big time increases a lot. It keeps a lot of the heat and all the other effects of the fire away from you. Una cosa que sugiere es siempre tratar de mantener en las noches cuando dormimos las puertas cerradas, porque esto ayuda a que el humo o el incendio no se traspase por la casa más rápido y le dé la oportunidad a las personas en su casa a salir y poder estar a salvo. Entonces hace una gran ayuda así, y mantenemos nuestras puertas cerradas para que no se pase el incendio más rápido adentro de la propiedad. And with the smoke detectors, so a lot of fire departments, they recommend every time you change your clock,
for daylight savings to change your batteries. I mean, that's a good reminder, but I would say, you know, like at my house, I change it whenever I hear it start to chirp. And so when you do hear that chirping sound, and you'd be amazed, we go in a lot of homes on medical calls, and you know the smoke detectors are chirping and throughout the house, and that's to remind you that the battery is going to go out very soon. So at that time is a good time to change out the battery. And there's also carbon monoxide detectors. We go on a lot of those calls, and that basically determines or detects carbon monoxide, which is a byproduct of gas that you use to heat up your house or cooking. And we go on a lot of those calls because those have expiration dates. So very rarely is it because there's high carbon monoxide in the house. It's because they only have a shelf life of about 3 to 5 years, and there's actually a date on the back. So if you start to hear it make some chirping noises, most likely it's because it's an old unit and it probably needs to get replaced. If it's going off continuously loud, then you have high carbon monoxide in your house. But again, that's rare. Las alarmas de incendios normalmente hay que tratar de cambiarlas. Él sugiere como cuando cambiamos la hora, cuando la estamos cambiando en la temporada del fall o del spring. Sugiere hacerlo en ese tiempo, o también cuando escuchamos que chifla ya un chiflido de nuestro alarma, quiere decir que es tiempo de cambiarle las baterías. Entonces es importante tomarlo en cuenta, no dejarlo que sigan sonando y hacerlo lo más pronto posible, porque eso puede prevenir una gran emergencia que puede ocurrir en su casa. También hay pues, unas alarmas para el monóxido, eso también ayuda muchísimo para tenerlos en casa, y esos normalmente tienen un vencimiento, una fecha de vencimiento que hay que cambiarlos más seguido también. And lastly, there are a couple programs that you can do to improve your safety in the community. So as the slide indicates, there's always CPR and first aid classes that we encourage that you take. They've really simplified CPR now, teaching it. It used to be years ago, 30 years ago when I first learned it, it was a lot more complicated numbers and how to perform CPR, but now they've really simplified it. And so I recommend, you know, taking one of those classes. Again, that's to help your family members or, you know, your neighbors that have a major medical emergency, and you can start helping them before we get there. The CERT program, CERT, that stands for Community Emergency Response Team. And I believe one of the lower picture here is a CERT program that we had in Paramount. Obviously, because of COVID, that's slowed down. But once we start those programs again, we recommend that. That's more geared towards when we have a major emergency like an earthquake, which we will have again. We just don't know if it's going to be in a year or 5 years, but it will happen. And we're not going to be able to go everywhere. And so those CERT teams are designed for, you know, people within Paramount, your local community. They'll have specific training to help us help you to start the initial rescue before we can get there, because everybody is going to be spread very thin. Uno de los programas que la ciudad ya tiene años brindando a los residentes de aquí de la ciudad de Paramount es el CERT Training, que está en su pantalla. Es para ayudarles no nada más en un incendio, sino en caso de una emergencia médica también pueden ayudar a asistir con CPR a unas personas, que sean sus vecinos, sus familiares. Entonces ellos brindan todo el entrenamiento, todo lo que se tiene que saber para en caso de una emergencia o en caso de que llegue algún día o un terremoto que quizás pueda ocurrir, estemos preparados y podamos ayudar a nuestra ciudad aquí, nuestros residentes, nuestros vecinos, en caso de que tome un tiempo de que lleguen los bomberos a asistirnos en caso de una emergencia. So, esto es muy importante. Este entrenamiento se ha dado por años ya. Ahorita por la situación de COVID se ha detenido, pero en un futuro más adelante quizás comencemos de nuevo para que estén al pendiente de poder participar en este entrenamiento, que es muy importante. Se les invita a todos. And lastly, we occasionally do provide fire extinguisher training. You don't see it a lot, but I know we did host one a couple months ago in the city of Paramount, and so we recommend just looking out for that if you see online, if we see the next time we provide that. And it's just a fun time to come out, just
use the fire extinguisher. And but just, remember if you do have to use a fire extinguisher in your house, and it's only going to last, less than a minute, more like 30 seconds. So just make it count and try to hit the fire. And if it doesn't go out, just toss the bottle off to the side and just get yourself and your family members outside. En el pasado también ha habido entrenamientos por los bomberos, departamento de bomberos, sobre cómo extinguir los incendios con un extinguidor. Hay ocasiones que se dan los entrenamientos. El entrenamiento de CERT lo cubre también, ese entrenamiento. Esa parte es importante de que sepan que el extinguidor solamente va a durar más o menos 30 segundos y ya después se va a apagar, no duran muchos. Una vez que los usamos hay que renovarlos de nuevo y comprar unos nuevos. All right. Thank you so much for that great information, Captain Conrad. All right, moving on. So if you guys aren't familiar, we have a application for your smartphone, Paramount Works. It's a great way to communicate with the city 24/7 on non-emergency type items. If you want to report graffiti, maybe somebody abandoned furniture on the side of the road and you want it picked up, you can use that application to take a picture, submit the location, and it goes right to whatever department needs to handle it 24/7. And it's a great way just to kind of keep communication with the city of Paramount. Nuestros teléfonos inteligentes del día de hoy ya todos vienen con el programa, con aplicaciones, con muchos programas. Y la ciudad tiene su misma aplicación para ayudar a la comunidad a poder reportar las cosas que ocurren en el día a día. Esta aplicación que está en la pantalla enseña más o menos cómo es que se ve esa aplicación y qué es lo que podemos hacer en la aplicación, cómo podemos reportar cosas que están ocurriendo, como vehículos abandonados, como casas de code enforcement que podemos reportar, o el graffiti que vemos en las paredes, reparaciones de la calle que se ocupan. Entonces, por medio de esta aplicación podemos mantener todo más rápido, el servicio más rápido. Cuando ustedes agarran la aplicación y la empezamos a usar, todo hace más fácil, la respuesta es más rápida de los trabajadores aquí de la ciudad y así podemos cubrir todas las áreas y las necesidades de ustedes. Thank you. Okay, so we are at the questions portion of the meeting. So if you have any questions, please go ahead and type that into the chat box and we'll do our best to answer it. We'll give it about 5 minutes to see if any questions come in. Otherwise, thank you so much for joining and have a great night. So we'll just wait a few to see if any questions pop into the chat box. If they do, I'll direct them to whoever they. So, si alguien tiene una pregunta, puede ponerla ahí en la caja que dice preguntas y vamos a tratar lo mejor de que podamos contestarlas. Vamos a unos minutos para que las puedan poner esas preguntas. Si no hay ninguna pregunta, les agradecemos por habernos acompañado hoy en esta noche y gracias por sintonizar. Okay, so a question came in asking if this meeting would be available on YouTube, and the answer is yes. It is being recorded and it will be uploaded, probably available tomorrow morning on YouTube to view. Alguien preguntó si este video esta junta que tuvimos va a ser grabada por YouTube, que si va a ser grabada y si va a estar disponible en el canal de YouTube, probablemente para mañana.
Hey, Miss Angie. Oh, muy agradecida por la oportunidad que nos da con toda esta información. She's very grateful and thankful for the information that we received today, and thank you. Oh, well, thank you so much, Ms. Maggie, Thank for you. participating. Thank you. All right, we'll just give it one more minute to see if any questions come in, and then we'll go ahead and end the meeting. All right, that's a wrap, guys. Thank you so much, Captain Conrad, Deputy First, Miss Angie. Thank you, guys. Good night, Thank everybody. you. Have a good night. Buenas noches.